إنك لا تخلف نسألك برحمتك أن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من نار جهنم. عباد الله، فخطبتنا اليوم تدور فضل الشهر شعبان والاستقبال رمضان. ماذا ينبغي للمسلم أن يفعل في هذا الشهر المبارك؟ مرم الله سبحانه تبارك وتعالى تيغانا الله أكمل تيغاني أنقوا ننجل أن من محمد صلى الله عليه وسلم أرى صحابنا أرى دنقلنا أرى سرسكرا ورد أترتا كلم باتنغا كتا القيام كوتنا. الله سبحانه تبارك وتعالى ada fasaman daunnya farangi madunangan fasaman daube immatun kutungo makida awagel kunno wanne Allah subhanahu tabaraka wa taala agada onya farangi madununga agarunya immatun be gam fasu ummatun jiya khayra ummatin ukhriyat linnas ken Allah tiyembo waranya ken ngani fasaman daube be Allah ga ngani ogana rusanyani no gondi o wadangin jenga ono jonge sanyani tana kay ken Allah tigem bo gorenya Allah garanya subhanahu tabaraka wa taala da to man gani sanyani gondari ammo ko masiru anga golli siringa be morari kebe garnan na kenga taw ko ga tumo gombe o ga sanjang kaso kebe no gani kenyen shaban kasonga ken nangi hayke to bidan noy on nangi no gonni o hajongo ni kasu daraya kasu barakentenga kasu horomantenga kasu be gorantay afasa man tawmbo bangandini bubbe bare kamma kenna ngani ke shaban be oga no gonni muslimen nan qawm khada warni ke shaban siren nan qawanna no ngulla onda wariya annan no qorahu natu man kan ko ke shaban no gonni maremu allam bati kaso nyani faring alayhi salatu wassalam anya gallam batem boga benya nan khabari allam batte kibe suga nyano gonni khair ngullu kume nyano gonni anna hoda wari kebe faring alayhi salatu wassalam aga da wari kebe aga da wari faring ma da wari barajen tannan on haklan do kendi na to shaban ke hadisin boga benyalli songa kon hadis dhaif mudallaf anga di masa kasrin boga be golindiya ronte gumbari susu banganni ke khutba na gonni ka kaida ken kebe kenya gan ummaga hoda war kebe faring alayhi salatu wassalam ngama da war faring man khada war ki khasunu gonni kenya ngaw honga ona ya ge muratu ara man khada war ki khasudi faring alayhi salatu wassalam umma aisha radhiyallahu anha ati faring bada makasura gana sumu kaso timmante agande so kasonye ka faring ka abada masume gabonni khasunu gonni nan goto ke shabaniya bimana ani sume gabonni ni shaban ke no gonni asiri Usama faring alayhi salatu wassalam sahabanga anya ara faring tiri alayhi salatu wassalam nan di faringa oma wari anga sume ngabani kasori nan koto sahabania bimana anna sume ngabani sahaban kadi nan koto kaso tananga ke to obo gori hayro ngonde marim Usama ngara kibe wari ino qora uno ana faring tirndi
kibare be gana wari faringa da wari ina tinna di fare anna kida wari timan khay keni taguman cenye na koina nti sahaba do giya in ko qora on tenyi ti dina ke kibare o kan ko ken to wutuwa anno segena me kamma kebe to ngam bunga ma kebe al mami ya ustaz nyen ara golle da wari kebe anga ma fahamu atwa on tangimma ma kuran na kunu atirni qaramo kati imam kati annake golle wari ma fahamu man khani ke ana bangane ngani anan hangita anna baraje ngagira ken golle ngon faringa sallallahu alaihi wasallam usama ngada ken dirna di faringa sallallahu alaihi wasallam atiya sumen ngaboni ke khasodi ti sababu ndando doy ke ngani nanti kani kasonga sorompo gabenga mungunu Allah mbatenga bimana igamu noy ikilu na managa son kaso asudi ga minna ke son kaso kasirem po ga mungunu ke kenna ngani awasu me ngabani no wani atikeni kaso kai kaso be angat nanti gollun tu sine mo ci gollu ini sorono loho bana no gondi inari gata Allah subhanahu wa tabaraka wa taala seben de kemu kenan jagal nan digen kala kammo ora mu ngati ko yesu gollun je gata Allah ora mu ngati ko do gollun je gata Allah kenni ko da su kallenye kenni ko yesu kallenye bari kenni sine mu manci gollu nyai allina Allah subhanahu wa tabaraka wa taala ana sorono loho bana gondi ya kelle gata Allah subhanahu wa tabaraka wa taala farinda ke gwati ina kiyamunda igollu ngana kinya Allah ananya isumunten كان فارغ عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتبارك وتعالى أتي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر anjunu bununga nyampa kebe angara kanandi agadangi ado kebe gar nyampa sumaka kaki sudah ngani faringa sallallahu alaihi wasallam awadi rowote nyana na tunde mun kata Allah subhanahu wa tabaraka wa taala ngira ngemme oga jinubu nyana hakari ndemenjia o ko an gawra tunde mun Allah subhanahu wa tabaraka wa taala ko faringa sallallahu kenni gorna do godol ni marem ono sume ngabon ni ke kaso do gonni anga katu ho da war sume nga ada war ayyamul bayd nyani won يوم الاثنين خميس كنت وانا غندي سومن لغا نغا نكي انا نين نغني مغسرن ني غير سون قاسونغا سربي غنا يسين مو مانغي غنتا سومنا سون قاسونغا دار كونيا نيا ديغا مانا خورما كيمو والانغي داكو ني لغا دول ني لغا ناتو من غاني اسون تاموندو باني انجي ناسو ييغي نيام سوم كين دي خورنو مو تروندي اونو ولا غالي تيجي اونا براجي موندو الله سبحانه وتبارك وتعالى اوغولو لك الله اناني اووا سومونتني نكن جاكتا الله سبحانه وتبارك وتعالى بري مارم umma keda hoda wari kebe faringa alayhi salatu wasalam agamara war faringa alayhi salatu wasalam nakiya ko min man amila amalan laysa alayhi amruna ma laysa minhu fa warad se sunda golle da war golle da ngat nanti amagiro kuy bi mana o ko mo golle eji ma laysa minhu fa warad ay bi mana mardudun alayk ay lan de ka tanking Allah ay lan de ka tanking ko me Allah ndaragan to wonon kar ki ko nanti gollul la gen shartunga sartu hillan al ikhlas wal mutaba na golle lagana khasani Allah ne subhanahu wa tabaraka wa taala aduna war farin terta killamati wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu din wana fa ken kay wana awar farin terta killamati umma hoda war kibe farin ma da war alayhi salatu wassalam na tokoti ayni annam nyimi Allah kibe khi katoy ati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir farin kadang ngani dungarnya bimana faringa no yaga honye onya kada bata gollu usujeba bil yaman nakiyako kullu ibadatin lan yata'abbaduha ashabu muhammadin fala tata'abbaduha golle su dem be gay haram pranya on gan aga gemu mo mo farendi sahaban golle gaydi la to bakay ma da war golli gabe nyene so nganya ke shaban no gondi ma anzala Allah biha min sultan dalis ma yanqay كن غرب دوت اللند هو غير ورني وانا ابو فارغ عليه الصلاه والسلام على صحابه هذا حديث الصحيح من الصحابه حديث بيقولوا يسنن كن هاي او كان غولان دوتو مارمو او هاي كني بدون كنت كنين توغور سونغاسو نغا كومن نان قوم خانيانا كي خسو داري كي خسو خوري اغري يوم غينا ان قوم غدا ورن ona misal bu jinne mutu dunano gondi jamani nyimman kengana ke ko nanti ke kota be garni magnar ke kaso be garni dingrai wamaga nanti sesunda kadi kin dingrai na hasubal Allah yamba kadna no goni bimana na burenya ni ba madna na hanja ngani ba anna wudu kebe gal lingan ngani ken ko daga na kinyene ma ken kaso na kinyene haramar mu jinne kammo asmi ngani yesit sen de kan nguro no gol
asuga tirnindini na ya gemuru man kan kawanyana anda man ka baga sutu anda man ka kayti wutu kemba junade anda man ka simma Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala agar kasube ko barango Qur'an di na akbaran Qur'an di shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran Allahu akbar Allah subhanahu wa tabaraka wa ta'ala kasube Qur'an yang kanon hadis be gara oron tasukun ken ganare barken kasonyen aljanna wala ko munyina jahannama wala khalla dan tegen kendi muslimme su alla gara fasamun dawnya nangani angara nyonga jakasaya bidan kondi kenya to wala orna alla nyage ngabondi alla no ken su kasama allahumma ballighna ramadan sahabanu ara salafus salih iya qasutum mingra to wali su kasonga iga alla nyagna alla ngen su kasonga alla munyi ngen su kasonga bidan konti buccinnu kunya hato ayyama ma'dudat or sun kasonna qasere be ga walla kin Allah na kendude ken gorna Allah nyaagi ngamundi Allah no ken sun kasoge ona lage nanga ni laga na kharasindi titumunga na azmul laga na sun kasoge na sumuna har sai Allah na sebe yongi mudi ken ngoni barayin timmandi na to man gani ngani ken innamal a'malu binniyat Allah ya'lamu ma fi sudul alamin awati be sonu mun ngoni ono na kanen citi ono golirarunga ono schedule no rabbi mana al jadwal ono do woro dongan sirbe gana chance ngam maga sirbe gana gan no ngam maga angol dana angan katu ofu mutu bimana anna sun ko sugem ngotu nan tanta golini anna Allah mbati la na gabondi ana junubu anna tatawu la na gabondi bimana sunan hibe ngam sunan kabar farleti anna ku gabondi qur'an karanga astaghfirullah gonne subhanallah gonne kisme gel mo gosiru ne nyano gondi anna nu programme anna ndimbaya anga kali tawni ni digamundi ni yokori bimana ni no gora onne so ko ke bare kana kinga golle mana seda anni mbaya lan de nyamar lan de kabana ange me lan da Allah batta mo ko be yan kawa awagel hinu maramu ogon ko wala kimel war ke kaso no gonni kenya ganna tamul laga ni tuba Allah subhanahu tabaraka wa taala atifa man kana minkum marida aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra sebe na sun kaso nyakinya agana ni terkilenya no gonni magara ni jangiro nyano gonni jangiro tekenya no gonni anna lagina koton gusumu koton tare bi mana tamu ko ben yirun jum kasunga onon lagina sumu ko raganna itamontuga sagatu o ma ya garuma aro gira nyagaruma kebe ya garanye kharagawro nyano gonni magaranyi warjaga nyari anna lagina ku koton raganna sumu o ma aisha radhiyallahu anha ati tamunu bini yezirun tumun tamonga inya duguniya ma shaban ke gonni ina lagina situga kenni tamunga serebe jangiro nyani ma tere jabu nyen ma lo jur dangani kenna ngani fa'iddatun min ayamin ukhra anna lagina atumu ko don tanwan fare Allah subhanahu wa tabaraka wa taala wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ken kidel laga qore kebe ngot nanti em da sumunu miskin laga ni tamundi ni gandi kenga hoani akijan gorenni ono lagina almami tirndi ono sasun tirndi qudbalan dakinna ka kenna ngani no qorawna nya ono lagina tamu kutuga ona omo ko tuni katta sun ko ke wasiya khassa minni ilaykum nasiha lagare be ngal kaw konno ngeda ngani ado mare muccu kenya garo ono haklanto onon kan Allah subhanahu wa tabaraka wa taala mare kesun kasubi katte ay nin qorenni akay fi qorenni anna hada mare men ya Allah muslime ada qasu tammido banenya aw gollin amakko to bane taw qasu tammido bane ar kenya nya awi haju na warni qasu tammido bane ar kenya nya agay gande nyigana sun qasum baga daga nan kiye ana man khakonno masa lende sumun Allahu akbar الله أكبر والله يعلم ما في صدور العالمين وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور لا تأخذه سنة ولا نوم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أين نقول كيف ينقذ ننتي سنقصنا كنيه anga lojir mun nadu dangan anga toyen jinno na jongandu kamma na dillande nan tumu Allah ada ke Qur'an wanti la ta'khudhuhu sinatun tigo kenyen daraga no wala nawm arkanko anda tigo no sagan nan kanka ya'lamu ma fi suduril alamin sonno mun hosu mabo igano gondi
awatu duna su sunu awatu ya ati wa asirru qawlakum aw jaharu bi kadi yang kanuku kadi ko kamuni ba ma kadi mulin ko ba wallahu alimun bi dhati sudur Allah wati be sunu mugul ande angina do to indi angara jangro nyamun nandu dangani na du to indi nan dillante sumunu Allah awati be jonno me kedde هو عنده قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو عنده قال كم ممكن ينا هو غني الله واسطه كن غرو غنا كن وري أما الله نيره بمعنى أما غارل قالوا دعاني عندن دوانين نتقولي الله وات هو غن أنكم الله هلكي مسلم بيت أوان كن تونان قدام كن يمه كن غرو غنا الله كي هكذا كنيه كي كون جلنا تسومنو جانغرو جانينغا na diano ko na kebe amat na jamasa doktoru nyantinna ma sumu lante sumunu ke jangro nambere nga ka Allah watuje ko tawarni annan nyom gina Allah yare fer sundana na kan tankin Allah subhanahu tabaraka taala ke ngota qur'an ngone khabaran ngota sar ke ngota be jegarni worom maga odu nene كان الله كده يخادعون الله وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون كي كمان بس من مبي يا رسول كوان نين الى الله نين ان نين ما بدي الله وات هو غادي غوندما هو غادي بانغيغا اواسدو كين غاني اورو غادي تيدي اونكو الله انا دوغو لوندي كي كورنا كيني انا لا نقرن اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه بسم الله وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. My dear brothers and sisters in Islam, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for blessing us and giving us chance again to pray Jummah prayer with Imam. That's a big blessing. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that in the Quran, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. He said, anytime my servant thank me for the blessing, for the bounty I did for him, I will do more for him. So let's thank Allah subhanahu wa ta'ala for the blessing. Allah subhanahu wa ta'ala give us chance again to meet a month, a season of ibadah. That's the best among the best seasons to worship Allah, and then the reward are more. That's Ramadan we are facing now, and then this Sha'ban. In this Sha'ban, that's a deed Prophet Muhammad was doing. Those deeds are what kind of deed Prophet Muhammad was doing. The companion of Prophet Muhammad, they was curious to know Prophet Muhammad, to ask him, and then his partners, Aisha radiallahu anha, he said, Prophet Muhammad, I never see Prophet Muhammad fast a month completely except Ramadan. That's clear. To fast a month completely, that's only Ramadan. But she said, I never see Prophet Muhammad fast more days, demand a lot of days, except Sha'ban. Bimana he saying that, she saying that Prophet Muhammad fast more days in this Sha'ban more than the other months. He fasts a lot of months, a lot of days in this Sha'ban. Usama, Prophet Muhammad companion, is one of his companions, asked him, I never see you fast many days in a month more than in this Sha'ban. This is something is important. We need to learn from it. When you meet an imam or sheikh who have knowledge more than you see the guy is doing something you don't know, or you don't have any knowledge about it. Don't leave it like that. Just ask the guy or the imam or the ustaz, why are you doing this? This Prophet Muhammad companion Usama asked him, why are you fasting more day in this Sha'ban? Prophet Muhammad answered him to say that I fast more days in this Sha'ban because of most people are neglecting, are forgetting about worshiping Allah. Or everybody talking about Ramadan is coming. That's why I'm doing that. And then secondly, I fast more days in this Sha'ban because of this is the month Allah, our deed will reveal to Allah subhanahu wa ta'ala. Days, every day our deed are revealed to Allah, and then every week, ending of the week, our deed are revealed to Allah. But all of the year, to complete the year, our deed, what we did from the beginning to the ending, Allah will, our deed will
revealed to Allah subhanahu wa ta'ala in this month. And then he said that I wanted my deed when they are revealed to Allah, the right day I'm fasting. Prophet Muhammad, he is the one who is doing that. What do you think about us? We committing sin always, anytime. Like how he said in hadith, kullu bani adam khata. Like how he said, all of us we did sins. But he said, I wanted my deed when they are revealed to Allah, the right day I'm fasting. So let's take a lesson from it and learn from it to say that our deeds are revealed to Allah in this month. Let's make sure and do more fasting and do more istighfar and do more tahajjud, more tilawat al-Quran, lot of worship, lot of ibadah. So then our deed will be revealed to Allah, and then in a good way. Let's try our best. And then we are facing Ramadan. What a Muslim should prepare and then ready for it. And let's say example, in this world, a leader or president told people that in this month coming, or one day in a year, or 1 month in a year, in that year anyone can come this place, I will give you anything you wanted in this world. What do you think people will do? Everybody will rush and then prepare for it. That's about dunya. What do you think about Qiyamah? This month are coming, the reward will be more. And then Allah subhanahu wa ta'ala will open the heaven doors, the paradise door. All of them will be open. And then the shayateen will be tired. And then Quran was revealed in that month. That's Ramadan. So we have to do more preparation for the Ramadan, because it's a blessing for you. It's a just few days between us and Ramadan, maybe 13 or 14 days, or even 12 days before Ramadan. So it's nearly. We need to ask Allah for Allah to make us to witness Ramadan. The Sahabas and then the Salaf Salih, they used to ask Allah 6 months before Ramadan, Allah, make me witness Ramadan. They used to pray for that. So we are just few days before Ramadan. We don't know what's going to happen. That's why Allah said, وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. No souls know what's going to happen tomorrow. No one knows what's going to happen. We know some of our brothers, some of our sisters, in these days they pass away. And then they was expecting that they will make Ramadan, but they are gone. So let's pray Allah, ask Allah to give us chance for we to present, for we to witness the Ramadan. And then we need to make sure we clean our heart, the hateness, and then we ask Allah forgiveness, and then we have this azm, intention to say that when Ramadan meet me, I will fast complete Ramadan. To put this in our heart is very important. Even you pass away, Allah knows what is in your heart. That's why He said that يَعْلَمْ مَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ. He knows what is in everybody's heart in this world. He knows. So let's try our best, secondly, to make sure any deed we are doing in the Sha'ban to be authentic hadith, and then to be from the Quran, the Sahaba. There's a lot of deed people are doing in the Sha'ban. It's not authentic. It's not Prophet Muhammad Sunnah, and then it's not his way. And then the ulama and the scholars, they said to accept a deed, Allah subhanahu wa ta'ala to accept your deed is among those things for you to be your intention to be clear, to say that I did for sake of Allah only, and then your deed to be exactly Prophet how he did. How he did. Like, because the Prophet Allah said, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Prophet Muhammad, he is the role model. He is our role model. We try to do any kind of deed we are doing exactly like how he did. If it's not, Allah is not going to accept it. And then we try and do our own schedule, how we can do more worship, how we can do more ibadah in Ramadan. From now, we know everyone is working, everyone have business, everyone have something to do. Ramadan is coming. Prepare for it. Do your own schedule, so you can do more tilawat al-Quran, you can do more istighfar, you can have more time with your family. You want them and explain the reward about Ramadan. But when you don't schedule of it, you're gonna be busy until Ramadan finishes. You don't even do much. So let's try our best. And then the last wasiyah I'm saying is among people who they are doing their work
and then who they are healthy doing their things in this 11 months, they're eating their food, they are healthy, everything is okay with them. But Ramadan is coming, they start doing their plans. The doctor say, I'm sick, I can't fast, I'm sick. We say that you can fool someone, a human being like me, a human being like you fool them. But Allah subhanahu wa ta'ala, you can't fool him. Because of why? He know what is in your intention. And then he know yourself more than you. He know you, Allah, more than yourself. So you can plan, and then you can do something to fool, to say I'm fooling people or I'm fooling Allah. Let's be fair, let's fear Allah, and then try our best we to fast it. It's most important thing for we to remind each other about this. About also our missing days. We know some people they miss because if they are sick or they are travel or they have something what Islam take the excuse about it. So let's try those days we miss in last Ramadan, we to fast them, we to pay them in this Shaban. Aisha radiallahu anha, she used to say that I used to fast those missing days in the last Ramadan, in this Shaban. So let's try our best, especially our mothers, our sisters. Those people are missing a lot of days. We try to fast those days in this Shaban, so then we can be prepared for the Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma ja'alna min alladhina yasumuna Ramadan imana wa ihtisaba. Allahumma ja'alna min alladhina yasumuna Ramadan imana wa ihtisaba. Allahumma ja'alna min alladhina yasumuna رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.